વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક મેગ્નેટિઝમ એન્ડ કેપેસિટર્સ ના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. કેલ્ક્યુલેટ ધ ટોટલ કેપેસિટન્સ વેલ્યુ ઇન ધ સર્કિટ. સર્કિટમાં કુલ કેપેસિટન્સ મૂલ્યની ગણતરી કરો. આન્સર સી 6 માઇક્રોફેરાડે. What is the unit of capacitance? Capacitance નો એકમ શું છે? Answer B, farad. What is the capacitance value of a capacitor that requires 0.5 coulomb to charge to 35 volt? 35 volt સુધી ચાર્જ કરવા માટે 0.5 coulomb ની જરૂર પડે તેવા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ મૂલ્ય શું છે? Answer A, 0.014 F. How the value of capacitance can be decreased? કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેવી રીતે ઘટાડી શકાય? Answer D, increasing the distance between the plates. પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર વધારીને. Which is the diamagnetic substance? Diamagnetic પદાર્થ કયો છે? Answer D, water, પાણી. Which factor affects the polarity of the electromagnet? કયું પરિબળ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિકની ધ્રુવીયતાને અસર કરે છે? Answer A, direction of current, કરંટની દિશા. What is the unit of magnetomotive force? Magnetomotive force નો એકમ શું છે? Answer A, ampere turns. What is the total inductance if three inductors L1, L2 and L3 are connected in series? જો 3 કંડક્ટર્સ L1, L2 અને L3 શ્રેણીમાં જોડાયેલા હોય તો કુલ ઇન્ડક્ટન્સ શું છે? Answer B, LT equals to L1 plus L2 plus L3. What is the unit of permanence? Permanence નો એકમ શું છે? Answer B, Weber/ampere turns. Which rule is applied to find the direction of magnetic fields in a solenoid coil? Solenoid coil માં ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા શોધવા માટે કયો નિયમ લાગુ પડે છે? Answer C, right hand palm rule, જમણા હાથની હથેળીનો નિયમ. Calculate the total value of capacitance of series capacitor circuit. Series capacitor circuit ના capacitance ના કુલ મૂલ્યની ગણતરી કરો. Answer C, 40 microfarade. What precaution to be taken before connecting the different voltage rating capacitors in series? Series માં વિવિધ voltage rating કેપેસિટરને જોડતા પહેલા શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? Answer B, each capacitor's voltage drop must be less than its voltage rating. દરેક કેપેસિટરના વોલ્ટેજ ડ્રોપ તેના વોલ્ટેજ રેટિંગ કરતા ઓછો હોવો જોઈએ. Which material is the paramagnetic substance? Paramagnetic પદાર્થ કયો પદાર્થ છે? Answer D, copper.
What is the path marked as X in BH curve? BH curve માં X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ કયો છે? આન્સર ડી, co-corrective. What is the similar term in magnetic circuit for conductance in electrical circuit? Electrical circuit માં વાહકતા માટે ચુંબકીય સર્કિટમાં સમાન શબ્દ શું છે? આન્સર ડી, permanence. What is the unit of reluctance? Reluctance નો એકમ શું છે? આન્સર એ, ampere turns / Weber. Which is the correct expression of capacitance? C. If the electric charge is Q and the voltage is V. જો વિદ્યુત ચાર્જ Q હોય અને વોલ્ટેજ V હોય તો કેપેસિટન્સ C ની સાચી અભિવ્યક્તિ કઈ છે? આન્સર B, C equals to Q/V. How can you increase the pulling strength of an electromagnet? તમે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિકની ખેંચવાની શક્તિ કેવી રીતે વધારી શકો છો? આન્સર એ, increase the field intensity. ક્ષેત્રની તીવ્રતા વધારીને. Which defines the flux density is always lagging behind the magnetizing force. પ્રવાહની ઘનતા હંમેશા ચુંબકીય બળ કરતા પાછળ રહે છે તે કોણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે? આન્સર બી, હિસ્ટેરિસ. What is the effect on surrounding metal placed in a magnetic field? ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવેલી ધાતુની આસપાસ શું અસર થાય છે? આન્સર બી, એડી કરન્ટ. In which device the air capacitors are used? Air capacitors કયા ઉપકરણમાં વપરાય છે? આન્સર સી, રેડિયો રિસીવર. What will happen if the polarized electrolytic capacitor is reversely connected? શું થશે જો પોલરાઇઝ્ડ ઇલેક્ટ્રોલિટિક કેપેસિટર વિપરીત રીતે જોડાયેલ હોય? આન્સર એ, explode due to excessive heat. અતિશય ગરમીને કારણે વિસ્ફોટ. Which is the diamagnetic substance? diamagnetic પદાર્થ કયો છે? આન્સર એ, wood, લાકડું. What is the SI unit of flux density? ફ્લક્સ ઘનતાનો SI એકમ શું છે? આન્સર ડી, ટેસ્લા. What indicates the shape of a BH curve hysteresis loop of material? સામગ્રીના BH વળાંક hysteresis loop નો આકાર શું છે? આન્સર બી, magnetic properties of the material. સામગ્રીના ચુંબકીય ગુણધર્મો. Which electrical quantity is directly proportional to the eddy current? કયો વિદ્યુત જથ્થો એડી પ્રવાહના સીધા પ્રમાણસરમાં હોય છે? આન્સર એ, ફ્રીક્વન્સી. Which is the cause for changing the permeability?
પરમેબિલિટી બદલવાનું કારણ કયું છે? આન્સર ડી, ફ્લક્સ ડેન્સિટી, પ્રવાહની ઘનતા. Which type of capacitor is used for space electronics? સ્પેસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે કયા પ્રકારના કેપેસિટરનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર સી, ઇલેક્ટ્રોલિટિક એલ્યુમિનિયમ ટાઇપ. What is the effect of electrolytic capacitor if open circuit fault occurs? જો ઓપન સર્કિટ ફોલ્ટ થાય ઇલેક્ટ્રોલિટિક કેપેસિટરની શું અસર થાય છે? આન્સર બી, ઇટ વિલ નોટ ફંક્શન, તે કાર્ય કરશે નહીં. What will be the change in value of capacitance if the distance of the plates are decreased in the capacitor? જો કેપેસિટરમાં પ્લેટનું અંતર ઘટે તો કેપેસિટન્સના મૂલ્યમાં શું ફેરફાર થશે? આન્સર એ, ઇન્ક્રીઝ, વધે છે. Which property of magnet is illustrated? ચુંબકની કઈ પ્રોપર્ટી સચિત્ર છે? આન્સર સી, ડિરેક્ટિવ પ્રોપર્ટી, નિર્દેશક પ્રોપર્ટી. Which is a paramagnetic substance? પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ કયો છે? આન્સર ડી, એર, હવા. Which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnets? વ્યાપારી હેતુના કાયમી ચુંબક બનાવવા માટે ચુંબકીયકરણની કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? Answer D, induction method. What is the effect of inductance if the distance between the turns increase? જો વળાંકો વચ્ચેનું અંતર વધે તો ઇન્ડક્ટન્સ અસર શું થાય છે? આન્સર એ, ઇન્ક્રીઝ, વધે છે. What is the function of dielectric insulator in capacitor? કેપેસિટરમાં ડાઇઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્યુલેટરનું કાર્ય શું છે? આન્સર એ, prevents any current flow between plates. પ્લેટો વચ્ચે કોઈ પણ કરંટ પ્રવાહનો અટકાવે છે. Which factor is determining the value of capacitance in capacitor? કયું પરિબળ કેપેસિટરમાં કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય નક્કી કરે છે? આન્સર બી, એરિયા ઓફ ધ પ્લેટ્સ, પ્લેટોનો વિસ્તાર. Which type of capacitors are used in RF coupling circuit? RF coupling circuitમાં કયા પ્રકારના કેપેસિટર્સનો ઉપયોગ થાય છે? બી, monolithic. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, AC circuits.